you have to become one with the car. Jumpa lagi di channel ulasan film-film terbaru dan recommended untuk teman-teman semua. Semoga ulasan kali ini dapat memberikan rekomendasi film yang layak ditonton dan memberikan kepuasan bagi kalian semua. Sinopsis film Schumacher akan menjadi penawar atas kerinduan publik, terutama para fans terhadap Michael Schumacher. Film yang mengangkat tajuk Schumacher ini tidak lain akan menceritakan perjalanan dan kesuksesan pembalap asal Jerman tersebut. Menekuni profesinya sebagai pembalap, Michael Schumacher telah berhasil menggaet 7 gelar kejuaraan dunia. Beberapa kali, ia memang sempat mundur dari dunianya tersebut. Tak lain, sekitar tahun 2006 dan 2010. Namun pada akhirnya, ia kembali memperjuangkan pertandingan di arena balap. Barulah di tahun 2012, Michael Schumacher benar-benar mengundurkan diri dan memutuskan untuk pensiun ketiga kalinya. Ketika itu, dia mengungkapkan bahwa ia telah benar-benar pensiun serta menyampaikan alasannya mundur dari arena balap. Michael Schumacher merasa sangat kesulitan untuk bertanding sementara dirinya tidak memegang teguh komitmennya akan dunia balap. Film Schumacher merupakan film dokumenter tokoh legendaris Michael Schumacher, sehingga alur ceritanya tidak akan melesat dari kehidupan mantan pembalap handal tersebut. Tonton dan ikuti alur cerita berikut ini. Dukung terus channel ini supaya kami bisa memberikan film-film terbaru dan recommended. Selamat menonton. Michael was a little bit Awal kisah dimulai dari Grand Prix pertama Schumacher bersama Jordan di Belgia pada 1991, sebagai stand-in untuk pembalap Belgia yang dipenjara Bertrand Gachot. Meskipun menyelesaikan hanya 500 meter dalam lomba, dia membuat kesan langsung dengan start yang mengesankan. Dia tersentak oleh Benetton setelah debut itu dan mencetak poin hanya dalam penampilan kedua dengan tempat kelima di Italia. Meksiko memberikan podium pertama dalam karir Schumacher pada 1992 dan kemenangan pertama diikuti kemudian tahun itu di Belgia. Namun, dia harus menunggu sampai Monaco pada 1994 untuk posisi pole pertamanya. Memenangkan pertama dari 7 gelar akhir tahun itu, terjadi untuk kemenangan pada 1995, juga bersama Benetton, dan 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, dengan Ferrari. Di film ini juga diceritakan persaingan antara Schumacher dan Ayrton Senna yang merupakan pembalap nomor 1 pada saat itu, serta detik-detik kecelakaan yang menimpa Ayrton Senna hingga merenggut nyawa Ayrton Senna. Awal karir Michael Schumacher di dunia balap, dimulai dari karting di Kerpen hingga perjuangannya membobol rekor anyar 7 kali juara dunia di tahun 2004. Tidak hanya sekedar soal perjalanan sang legenda di dalam lintasan, film ini akan lengkap mengisahkan terkait kehidupan Schumacher di luar lintasan. Bahkan kejadian yang masih menjadi teka-teki selama ini, juara dunia 7 kali Grand Prix Formula One F1, Michael Schumacher, dalam kondisi kritis dengan cedera kepala setelah jatuh bermain ski di resort Prancis Alpes of Meribel pada Senin, tanggal 30 Desember tahun 2013. Agen Schumacher mengatakan pada Minggu dia berada dalam kondisi kritis dengan cedera kepala setelah kecelakaan ski di Alpen Resort Prancis Meribel. Pembalap asal Jerman, 44 tahun, berada di rumah sakit di Grenoble, Prancis dan di bawah asuhan Profesor Gerard Seilen, ahli otak dan ahli cedera tulang belakang yang juga Presiden Federasi Automobil Internasional, via Institute.
Pasalnya, pasca insiden kecelakaan ski yang dialami Schumacher, belum sekalipun wajah pembalap legendaris F1 itu muncul di publik. Natürlich stand die Geldfrage im Raum. Michael Schumacher hatte damals Fahrer zu bleiben, weil ich mir nie hätte vorstellen können, mal Di dalam pemroduksian film ini, pihak Schumacher sudah memberikan izin untuk mengambil foto Schumacher. Tentunya para fans pria yang terkenal dengan julukan Scumi ini sudah banyak yang menanyakan kondisinya sekarang ini. Menurut laporan dari Sabine Kemp, selaku juru bicara keluarga Schumacher, Corina sang istri dari Michael Schumacher akan turut andil dalam pembuatan film Schumacher ini. Ia juga menambahkan untuk sinopsis film Schumacher, Michael Schumacher adalah seorang pembalap yang tak kenal ampun dan sangat berani. Ia juga seorang yang ambisius. Bahkan ia merangkap dirinya menjadi seorang mekanik ulung dengan skill tekniknya yang unik. Singkatnya, ia adalah andalan dari tim F1. Di sisi lain Michael ini adalah seseorang yang begitu mencintai keluarganya, tak kurang-kurang untuk menyukseskan film ini, mereka juga akan menghadirkan beberapa nama pembalap di dalamnya. Seperti Mika Häkkinen, Sebastian Vettel, hingga David Coulthard akan berpartisipasi meramaikan proyek dokumenter tersebut. Pihak lain seperti Ketua FIA, Jean Todt, mantan pemilik F1, Bernie Ecclestone, serta mantan bos Schumacher, Luca di Montezemolo kabarnya akan turut ambil bagian dalam film ini pula. Selanjutnya tonton film ini sampai selesai, karena alur cerita film Schumacher kali ini akan kita upayakan ditata seapik mungkin dan terstruktur. Semoga teman-teman semua dapat mengikuti alur ceritanya secara visual. The lion, all lion is feared when the young lion arriving. And we're winning races and mounting a championship. Michael Schumacher sliding that car around the circuit. That's the question. Oh, and Senna spun. Senna is out. Beating McLaren and you're beating Williams. These are established teams. Like somebody with, like he done it 5 years before or 4 years before, he made the poster of Senna in the win Imola. He had to start to close the gap, to impose himself on Michael, because otherwise Michael was going to get away from him in the championship. Senna. Followed by Schumacher. He's still in the car. Wir waren natürlich erschüttert. Wir haben stopped and got out of his car, helmet off. He came to me later and said, a minute later, and the next one came to me and said, no, he's in coma. And you just think that, yeah, the real. I still didn't believe that he's gonna be dead. I just couldn't. If Senna was dead. Grand Prix has been won by Michael. Think of that point. I just thought, yeah, no, he's. Michael Schumacher was now the number one. He always raced here, but there's so many points you can crash and you can be immediately dead. That's the only thing I was thinking of. wie das passieren kann. Michael hat sich extrem viele Gedanken gemacht, ob das Damon Hill is now leading the Williams team. Wins the Italian Grand Prix. He won here last year. Here at Jerez, Michael Schumacher has opened up and Hill. So the championship went down to this. Is on here in Adelaide, and we are Suddenly in a title fight with. I was starting to think I can't keep up that pace. And we went round one of the corners. I saw him coming back on the track, and it hit my car, and he went up on two wheels. No, it was Damon who hit me first on the side. oh, ALUR Schumacher. The championship has been won by Michael Schumacher. Und wie es eben aussieht, hat es mir diesmal wieder Glück gebracht. einfach, dass er nicht alleine war.
Just the German Grand Prix. There is the hit. Michael Schumacher enters the last corner of the champion of 1995, as he was the world champion of 19. He is the best driver of his day. Effectivement, un certain nombre de propositions. Il pouvait rester où il était. Also Niki Lauda hat mich angesprochen und dann kam dieser Kampfgeist in ihm hoch, ja, den auch im Karnens mit diesem Ferrari Rennen zu gewinnen. Und das Letzte, was ich ihm mit auf den Weg gegeben habe, sei, wenn du Ferrari fährst und gebrauchte Karts und mit gebrauchten Reifen Rennen gewonnen. Und warum sollte ihm das nicht bei Ferrari gelingen? Weltmeister wirst, kannst du deinen Pass wegschmeißen, da brauchst du keinen mehr. If you don't win, you're an idiot. Drive of Ferrari means you drive something unique. Un peu une religion. Drive not a normal Formula One car, but you drive a legend. Sixth. I remember when I was in the car, I said, it looks worryingly. Quite a while, we really didn't understand how bad the car was. Begins. Schumacher is out of it. The French Grand Prix worked. It was Michael's car. There were 3 mechanics. Pretty unfixable, really, the basic. In Menekuni, where he didn't even make the start, you know. I'm not sure whether we're going to solve all these problems in a couple of months. Dass ja bis abends 10 Uhr noch in Meetings saß. He worked very, very hard. Find a way of driving and coping and. It's the Ferrari of Michael Schumacher. And I don't think there were many drivers who could do that. Wir sind als Kinder Geniuses in the sport. im Auto, dann passt das, dann ist das eine Einheit, dann kann man eben diese Wunder vollbringen. I would say of any driver, it's the win races in that car was the greatest achievements. It's beyond credibility how that happened. I have no idea how he could do that. Leadership level is a challenge that Michael couldn't resist. Do something that, you know, hadn't been done by Prost, hadn't been. Between Villeneuve and Schumacher. Well, not being taken off, important, and then just being fast. In his mind, wasn't the case that 10 laps to go. To win, just went that one step too far. It's a very difficult thing for him. At times, did he really have always the belief in himself that he was? Often, he was racing himself. He was battling with. Be the main man. Control. Don't want to accept the fact. Good morning from London. Price, obviously, The governing body to admit at the time, but now I have no chance. had a look at it and basically disqualified him from the '97 championship. But it's quite a big deal, which has never happened before in the sport. Der ganze Flieger war voll. Wir haben das total genossen. Spiele gespielt, weil es wirklich so ein bisschen runterkommen. Wieder losging, kam der Satz, ich bin mal gespannt. Und es wurde mal nicht so viel. Ob ich noch schnell genug bin, ob ich das noch schaffe, mich dahin zu gehen. 6 Wochen waren wir da. So viel gelacht. Also richtig Spaß gehabt. Und das haben auch die Kinder. If you don't go all in, then you're not going to come out on top. And that there's a... Anche nei momenti di tensione più alta. E questo secondo me era... War er energetisch und dynamisch.
Start testing at 8 o'clock in the morning. Sometimes would finish at like 8 o'clock. Attenzione al dettaglio incredibile, aveva sempre un sorriso, un grazie, cioè per lui era importante la macchina, era importante la squadra. Knew all the staff, he knew their names, he sometimes knew, and try and make him successful. Their wives' names, he would play football with them. You know, he was the Ferrari with the team, making it more and more competitive. Fundamentally so much better that there was no way we were going to catch him. My mechanics, my engineers, they know now what to think about me and they trust 100%. Stay on until it was almost dark. Discovered that he had a new rival, the latest flying Finn. The beginning was that there was no fear. There was not thinking that I can get hurt or somebody else can get hurt. Final move. Again. And in a racetrack, we were competitors. So it's difficult to beat 300 kilometers per hour. Now it comes so much quicker. You gotta block her. Uncompromising, fast, determined. Konnte nicht gut. Es war eine der Dinge, die nicht so gut konnte. Aber was? There was still a fence there. Erste Zeit, bis denkt, dass jemanden auch kennt oder weiß, kann. In pole position for the 9th time. Et cette déception ne cesse de croître. Since Hakkinen was already out early Schumacher going round the outside. Hakkinen in the race, this was an opportunity for Schumacher to take. The track is to Michael Schumacher can stay where he is now. Michael was winning by numbers, but with the spray you can't judge where the other car is. So a long margin. The team told me that the leaders was waiting for him to overtake as we went down to Blanchimont, which is appalling conditions. Oh God! Michael! Easy for Coulthard to pull over and let Michael through, but he didn't. He stayed. He stayed at Coulthard. He's going to have it out with David Coulthard. I knew he would. Parce qu'il faut rappeler que dans l'esprit des gens, Michael arrivait. Helping Ben Eccleston's bus to try and clear the air. I said to him, I accept my. Tout de suite, Ferrari allait gagner. Il arrive en 96, 97, 98, et cette déception ne cesse. Mais est-ce que Michael, c'est le pilote qui doit rester chez nous? Ou alors est-ce qu'on ne devrait pas avoir quelqu'un comme Michael? Session this morning, and Mika Hakkinen was fastest and comfortable. Hat er das durchgekommen. Und deshalb war das für mich so, ich wusste, der hatte da, das war natürlich schon ein bisschen, wo ich gedacht habe, oh mein Gott. At the end of 99, they'd had 4 seasons. Di essere vicino. Però non lui era così consapevole di essere. Et maintenant, il faut qu'on gagne toutes les courses. Parce que si on ne gagne pas toutes les courses, on ne se passe pas comme on l'aimerait pendant toute la première partie de la saison. Donc, on remettait en cause les qualités de toute l'équipe, mais également les qualités de Michael. Michael Schumacher win at Monza and Italy and close an equal second all time with Ayrton Senna. Do those records mean a lot to you? Yes. Thanks, Michael. Ferrari knew how quick Mika Hakkinen was. He was all about the Suzuka. This was his 4th final day championship showdown. He was almost meditating with his head down. 18, 99, on pouvait perdre dans la dernière course en 2000. On the other hand. to the Japanese Grand Prix.
Michael Schumacher, of course, is in the lead, and he knows. 7.4, a tiny bit more fuel for Michael Schumacher. There was a situation where we were waiting for the pit stops was leading a race. You know, he led the race for quite a while. Mika was coming out. Hakkinen 7.4. Well done, well done. Fantastic, just keep it on the road now. Here comes. Michael was very... My family, who at all time... exciting to watch through the sheer speed that he achieved. Ferrari, the World Championship they'd wanted for 20 plus years, and ended on 100% concentration. 100%. Credo che questo sia solo il contributo che ha dato alla Formula 1. Championship on a truly eventful day for Formula 1. Das ist halt, ja, das ist mein... Being on a sustained level year after year is incredibly difficult, giving an inch to the opposition, not giving them a sniff. Und da kennt man andere Rennfahrer, aber es war keiner dabei wie er. Team achieved in that period from 2000 through to... The 5 championship years in a row. People all... Diesen Respekt schon immer gehabt vor Papa und supported what I was doing, and without their support with the team that I'm going to retire from. Jetzt könnte ich springen gehen und dann ist das nicht einmal springen, sondern 24 Mal. Ich bin nicht so gut im Kartenlesen, aber ich kann es versuchen. Er hat gesagt, das machen wir nicht. I think that Michael's comeback was obviously a Mercedes journey. Gemacht, zurückzufliegen. Dann hat er eigentlich immer abends gesagt, was mache ich hier? So, dass er zu mir sagte, noch kurz vorher, der Schnee ist nicht optimal. Michael Schumacher, the most successful driver in Formula One history, is in the Nie, dem lieben... is in critical condition at this hour. Leadership, qui a une grande personnalité, eh bien... Michael Schumacher befindet sich nach... Richtig Pech. Und mehr Pech kann man im Leben nicht haben. Souvent un bon destin. Et puis maintenant, malheureusement... In dem Sinne, ja, aber warum passiert's anderen? Michael da. Aber Michael ist ja da. So, anders. Wir alle. Rein in den Kopf, wo quasi wie 4... Viele Momente, wo er einfach immer eine Ausstrahlung ist. Spürt. Und egal was ist, wird alles machen. Das war immer das Highlight eigentlich, wenn er zurückkam. Das war so... Dann natürlich ist es so, dass... Wir therapieren, wir machen alles. Ja. Also wir versuchen in unserer Familie...